Tag, Schüler und Zuhörer. Welcome to the second German program in a series of 5 brought to you by the Ministry of Education, Arts and Culture. My name is Mrs. Besaidenout. The aim is to assist NAMCOL and other learners enrolled for grade 9, German as a foreign language, as well as others who are interested. The aim of teaching German as a foreign language are to enable learners to distinguish between different types of questions and respond appropriately. Respond appropriately to various types of questions to be expected in examination papers and tests. For example, open-ended objectives and yes or no questions and direct writing. Today we are going to learn the W questions with yes or no. In Deutsch sagen wir mit W-Fragen mit Ja oder Nein. At the end of the lesson, learners will know the 12 W questions in German, as well as the yes or no answers. But before we start, why don't we have some music while you go and get a pen and paper or notebook? Because at the end of today's lesson, there will be questions to see whether you listened and understood the lesson. Listen carefully and make notes. Do not forget to take part at the end of the lesson. Up to the sky, up to the sky, jump to the sky, up to the sky, up to the sky, up to the sky. Grade 9s, let's join the German class of Mrs. Besaidenout. Guten Morgen, Frau Besaidenout. Guten Morgen, Klasse 9. Setzt euch bitte. Heute lernen wir die W-Fragen in Deutsch. Question words in German. Who can tell me what are the question words in English? Ma'am, it is where, when, how, who, etc. Thank you, dear. That is correct. So what do you think will it be in German? Who wants to try? Ma'am, may I try? Natürlich. Frau, es ist wo, wann, wie. We did it when we did sich vorstellen. Wunderbar. Okay, wir haben 12 W-Fragen, die wir lernen wollen. Ich werde es zuerst auf Englisch und dann auf Deutsch schreiben. Ich werde es lesen und du wiederholst es nach mir. Englisch, where, German, wo. English, where, Deutsch, wo. When, wann. For what, wofür. How, wie. Where to, wohin. What, was. Who, wer. Why, warum. About what, worüber. To whom, wem. Where from, woher. How many, wie viele. Klasse 9, versteht ihr? Jetzt müsst ihr Sätze mit den Fragenwörtern machen. Hier ist ein Beispiel. Wie alt bist du? How old are you? Who wants to make a sentence with a question word in German? Frau, darf ich bitte einen Satz machen? Natürlich. Wo wohnst du? Das ist wunderbar. Wer möchte noch einen Satz machen? Frau, darf ich? Natürlich. Woher kommst du? We will do an exercise now. Take your pen and notebook. Listen carefully and write the following sentences. I will give you sentences and you need to fill in the correct question words. Here are the question words. You may use some of the W questions more than once. Wo, wohin, wie, was,
wann, wem, wer, warum, woher, wie viele, wofür, wessen. Hier ist das Arbeitsblatt. Nummer 1. Heißt du? Nummer 2. Wohnst du? Nummer 3. Ist er? Nummer 4. Sprechen Sie? Nummer 5. Gehst du am Morgen? Nummer 6. Kommst du? Nummer 7. Geschwister hast du? Nummer 8. Bist du spät? Nummer 9. Gehört das Buch? Nummer 10. Machen Sie Hausaufgaben? Da sind noch verschiedene W-Fragen in Deutsch. Wir lernen erst diese W-Fragen. Können wir mit Nummer 1 anfangen? Wie heißt du? Nummer 2. Wo wohnst du? Nummer 3. Wer ist er? Frau, darf ich Nummer 4 und 5 machen? Natürlich. Worüber sprechen Sie? Nummer 4. Wohin gehst du am Morgen? Nummer 5. Das ist super. Wer möchte Nummer 6 und 7 machen? Woher kommst du? Ist Nummer 6. Wie viele Geschwister hast du? Ist Nummer 7. Wunderbar. Who is next? Warum bist du spät? Ist Nummer 8. Wer gehört das Buch? Nummer 9. Mit wem machst du Hausaufgaben? Vielen Dank, Klasse 9. Ihr seid sehr fleißig. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch Sätze mit Ja, Yes oder Nein, No beantworten. I will pose questions to you, then you need to answer with Ja oder Nein. Hier ist das Arbeitsblatt. Zum Beispiel, bist du 16 Jahre alt? Nein, ich bin 14 Jahre alt. Nummer 1. Wohnst du in Windhoek? Nummer 2. Seid ihr in die 9. Klasse? Nummer 3. Hast du 3 Geschwister? Nummer 4. Heißt du Kara? Nummer 5. Ist die Sonne schwarz? Grade 9s, please look at your verbs and the personal pronouns to answer your questions. Ja, ich wohne in Windhoek. Ja, wir sind in die 9. Klasse. Nein, ich bin Einzelkind. Nummer 4. Nein, ich heiße Renate. Nummer 5. Nein, die Sonne ist gelb. Vielen Dank, Klasse 9. We've come to the end of today's program. Many thanks to you, our learners and listeners, for joining us. I hope you've enjoyed the program and that it motivates you to learn more about the W questions, verbs, personal pronouns, and how to answer the yes and no answers. Join us for our next program when we'll discuss Meine Familie. Make sure not to miss your second broadcast from me, Renata. Until next time, goodbye. Up to the sky, up to the sky, jump to the sky, up to the sky. Up This program was brought to you by NAMCOL with funding from the Ministry of Education, Arts and Culture and the Commonwealth of Learning.
Tag, Schüler und Zuhörer. Good afternoon, learners and listeners. Welcome to the second German program in a series of 5 brought to you by the Ministry of Education, Arts and Culture. My name is Mrs. Besaidenout. The aim is to assist NAMCOL and other learners enrolled for Grade 8, German as a foreign language, as well as others who are interested. The aim of teaching German as a foreign language is to enable learners to use appropriate vocabulary in different contexts and situations. Today we are going to learn about your family in German. At the end of this program, learners will use a wide range of relevant vocabulary when communicating about the topic Meine Familie. Use appropriate vocabulary for a variety of personal and social purposes, such as my family and home, hobbies, friends, etc. But before we start, why don't we listen to music? While you go and get a pen, paper or notepad. Because at the end of the lesson, there will be questions to see whether you listened and understood the lesson. Let's join the class of Mrs. Besaidenout. Up to the sky, jump to the sky, up to the sky, up to the sky, up to the sky. Learners, can you please settle down so that we can start with today's lesson? Today we are going to talk about your family. We will start with the vocabulary. Family is our parents, brothers, sisters, aunts, uncles, grandparents, cousins, etc. Well done. I'll write the words in English and German. Hör zu und wiederhol. Listen and repeat. English, number 1, father. German, der Vater. Number 2, mother. Die Mutter. Number 3, brother. Der Bruder. Brothers, die Brüder. Number 4, sister. Die Schwester. Sisters, die Schwestern. Number 5, aunt. Die Tante. Die Tanten. Number 6, uncle. Der Onkel. Die Onkel. Number 7, parents. Die Eltern. Number 8, grandparents. Die Großeltern. Number 9, siblings. Die Geschwister. Number 10, grandchildren. Die Enkelkinder. Number 11, grandchild, if it's a boy, der Enkel. Number 12, grandchild, if it's a girl, die Enkelin. Number 13, the only child, das Einzelkind. Number 14, nephew, der Neffe. Number 15, niece, die Nichte. Number 16, cousin, if it's male, der Cousin. Number 17, cousin female, die Cousine. Ma'am, what is the difference between niece and cousin? That is a very good question. Niece is either your sister or brother's child, and the cousin is the child of your aunt or uncle. Okay, Klasse 9, wiederhol noch einmal. Yes, ma'am. I want you to listen carefully to the following questions. Write it down on paper or your notepad. Nummer 1. Wie heißt du? Ich heiße. Nummer 2. Wie alt bist du? Ich bin. Nummer 3. Wie heißt dein Vater? Er heißt. Nummer 4. Wie alt ist er? Er ist. Nummer 5. Wie heißt deine Mutter? Sie heißt. Nummer 6. Wie alt ist sie? Sie ist. Nummer 7. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe. Wie heißen sie? Sie heißen. Wie alt ist sie? Susanne ist
wie viel Jahre alt? Untem ist wie viel Jahre alt? Wie heißt deine Großeltern? Mein Opa heißt und meine Oma heißt. Nummer 11. Wie alt ist dein Opa? Er ist wie viel Jahre alt? Nummer 12. Wie alt ist deine Oma? Sie ist wie viel Jahre alt? Klasse 9. Schreibe nur die Antworten in einem Abschnitt. Grade 9. Write the answers in a paragraph. Frau, kann man auch Großvater, Opa und Großmutter Oma sagt? Ja, das ist richtig. Verstehst du? Do you understand? Yes, ma'am. Well, we've come to the end of today's lesson. Please answer the following question. Geschwister bedeutet A. Schwester, B. Bruder, C. Schwester und Bruder. We've come to the end of today's program. Many thanks to you, our listeners and learners, for joining us. I hope you've enjoyed the program and that it has motivated you to learn more about Meine Familie. Join us for our next program when we'll discuss the form filling. Make sure not to miss our third broadcast. From me, Mrs. Besaidnout, until next time. Auf Wiedersehen. The answer is number C, Schwester und Bruder. Geschwister bedeutet Schwester und Bruder. Up to the sky, up to the sky, jump. This program was brought to you by NAMCOL with funding from the Ministry of Education, Arts and Culture and the Commonwealth of Learning. Guten Tag, Schüler und Zuhörende. Good day, learners and listeners. Welcome to the third German program in a series of 5 brought to you by the Ministry of Education, Arts and Culture. My name is Mrs. Besaidnout. The aim is to assist NAMCOL and other learners enrolled for grade 9, German as a foreign language, as well as others who are interested. In the first place, learning German broadens the learner's horizons because it provides learners with an insight to the culture and way of life of people in German-speaking countries. Also by making it possible for learners to take part in exchange program for schools and universities. Today, we are going to learn how to fill in a form in German. Forms are documents that you have to fill in as a requirement for admissions to a school or a job. This is important because they tell the school or company more about you. At the end of this program, learners will know how to fill in a form or complete a form. They will use language and appropriate vocabulary to request or give information and to accomplish communication. The topic is you need to know how to fill in a form. You need to read the instructions carefully before you fill in the form. Before we start, let us listen to some music while you go and get a pen and paper or notebook, because at the end of today's lesson,
or program, there will be questions to see whether you have listened and understand the lesson. Up to the sky, jump to the sky, up to the sky, up to the sky. All right. Why is it important to fill in a form in German? We need to know it when it is in an examination, a test, and in everyday life. Grade 9s, let's join the class of Mrs. Poseidonhout. Can you please settle down so we can begin with today's lesson? Today we concentrate on how to fill in a form. Guten Morgen, Klasse 9. Guten Morgen, Frau Poseidonhout. Grade 9s, all of you know how to fill in a form. Who can tell me what information is needed when filling in a form? Ma'am, is it your name, surname, age, etc.? Thank you. That is great. Okay. I'll put a poster on the wall and I'll explain it to you step by step. When to fill in a form, you need to write it in block letters, not cursive writing. You must read the information carefully. And you need to fill everything into the spaces provided. If you need to choose an answer that you need to cross it and not tick it. Do you understand it? Ma'am, what is cursive writing? Cursive is a style of writing in which all the letters in a word are connected. In cursive handwriting, the letters all run into one another and the hand runs across the page, never lifted between letters. Yes, ma'am. When I was at primary school, we made use of cursive writing. Klasse 9. Wir müssen in Deutsch reden. Ist alles in Ordnung? Ja, Frau Poseidonhout. Ich schreibe und lese die folgenden Informationen. Hör zu, schreib und wiederhol. Englisch, name, German, Vorname oder Name. Surname, Nachname. Age, Alter. Place of birth, Geburtsort. Date of birth, Geburtsdatum. Hobbys, Hobbys. Area, Gegend. Street name, Straßenname. School, Schule. Grade 9. You will fill in a form about you. Hier ist das Arbeitsblatt. Fülle das Formular aus. Nummer 1, Vorname. Nummer 2, Nachname. Nummer 3, Geburtsdatum. Nummer 4, Geburtsort. Nummer 5, Alter. Nummer 6, in welcher Gegend wohnst du? Nummer 7, Geburtsdatum. Nummer 8, Hobbys. Nummer 9, Straßenname. Nummer 10, Schule. Frau, müssen wir unsere Informationen ausfüllen? Ja, bitte. Frau, was ist Gegend? Gegend is the area where you stay, for example, Kommerstal, Ludwigsdorf, etc. Danke, Frau Poseidonhout. Hat jemand noch eine Frage? Nein, Frau, ich verstehe. Sehr gut. Heute haben wir ein Formular ausgefüllt. Ihr habt neue Wortschatz gelernt. Jetzt könnt ihr ein Formular in Deutsch ausfüllen. Grade 9s, Mrs. Poseidonhout just sum up what you've learned today. How to fill in a form today. You also learned new vocabulary which will help you in school and everyday life. We've come today to the end of today's program. Please answer the following question. Choose only one answer. Familienname ist A. Surname, B. Name, CH. Familienname ist A. Surname. Thank you. We've come to the end of today's program. Many thanks to you, our listeners and learners, for joining us. I hope you enjoyed the program and that it has motivated you to learn more about German. Join us for our next program when we will discuss verb endings. Make sure not to miss out our fourth broadcast. From me,
Renate Besaidenout. Until next time, auf Wiedersehen. Up to the sky, jump to the sky. This program was brought to you by NAMCOL with funding from the Ministry of Education, Arts and Culture and the Commonwealth of Learning. Good day, learners and listeners. Welcome to the fourth program in a series of 5 brought to you by the Ministry of Education, Arts and Culture. My name is Renate Besaidenout. The aim is to assist NAMCOL and other learners enrolled for grade 9 as a foreign language, as well as others who are interested. This program will introduce learners to learn German as a foreign language because it is part of the Namibian curriculum. Not only because the German culture and language is such an integral part of the country and its history, because knowledge of German opens a lot of opportunities for our learners. Learning German broadens the learner's horizons and it gives opportunities for learners to take part in exchange programs for schools and universities. The aim of teaching German as a foreign language is to enable learners to use appropriate grammatical structures in speech and writing. The importance of using pronouns as well as verbs and verb endings. It is very important to know the personal pronouns as well as verbs and verb endings. Before we start with our lesson, listen to the music. Please get quickly a notepad or paper and a pen to make notes. Learners, listen carefully and make notes. At the end of this program, you'll need to answer a question. Let's join the class of Mrs. Besaidenout. Up to the sky, jump to the sky, up to the sky, up to the sky. Learners, please keep quiet and sit down. Guten Morgen, Frau Besaidenout. Es geht gut. Wie geht es Ihnen? Mir geht es auch gut. Klasse 9. Wir haben in Klasse 8 mit Verben und Verbendungen angefangen. Wir benutzen jeden Tag Verben. Was ist die Verbendung von ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Höflichkeitsform und sie, Plural? Frau, darf ich die Verbendungen nennen? Bitte. Okay, Frau. Ich probiere. Ich, du, es, er, sie, es, wir, ihr, sie und sie, in. Das ist wunderbar, Klasse 9. Ich lese einen Absatz über meine Freunde. Während ich lese, schreibe die richtige Form das Verb. Ich fange an. Ich habe viele Freunde. Lisa, Tim, Katharina, Paul. Aber mein bester Freund, Nummer 1, heißt, heiße, Theo. Er, Nummer 2, ist, bin, sein, 14 Jahre alt. Er ist also so alt wie ich. Wir gehen in die gleiche Klasse. Und Nummer 3, wohnt, wohnen, wohne in der gleichen Wohngegend. Oft, Nummer 4, spielen, spiele,
spielst meine Freunde und ich zusammen Fußball. Theo, Nummer 5. Holen, holst mich zu Hause ab und dann laufen wir zusammen zum Fußballplatz. Das ist nicht sehr weit. Dort treffen wir dann immer unsere Freunde und haben viel Spaß zusammen, together. Aber letzte Woche ist etwas, something Lustiges, funny passiert. Am Montag um 15 Uhr, Nummer 6, ist, seid wir auch zum Fußballplatz gegangen und haben uns auf das Spiel gefreut. Aber als wir dort angekommen sind, war keiner dort. Hoffentlich ist nichts passiert und die anderen, others, kommen noch. Nummer 7. Hat Theo gesagt. Wir haben noch ein paar Minuten gewartet, aber unsere Freunde sind nicht. Nummer 8. Gekommen. Also haben wir zu zweit angefangen, Fußball zu spielen. Zum Glück, Nummer 9, hatte wir einen Ball dabei. Wir haben schon fast eine Stunde gespielt. Dann haben wir hinter den Bäumen komische, weird Geräusche, Sounds gehört. Nummer 10. Hast du gesieht, wer da kommt? Hat Theo, Nummer 11, gefrage. Nein, ich weiß es nicht, hat Theo gesagt. Wir haben neugierig, curious, zu den Bäumen geschaut und dann 4 Kinder gesehen, die kommen. Unsere Freunde. Warum, Nummer 12, sind ihr denn eine ganze Stunde zu spät gekommen? Habe ich unsere Freunde gefragt. Paul, Nummer 13, hat gesagt, unsere Handys haben sich geändert. Change. Obwohl es seit diesem Jahr keine Zeitverschiebung, Time Shift, mehr gab in Namibia. Dumme Handys, hat Theo gesagt, und wir haben gelacht. Dann sind wir angefangen, zusammen Fußball zu spielen. Frau Besaidenoth, können Sie das bitte wiederholen? Natürlich. Ich lese das noch einmal. Ich habe viele Freunde. Lisa, Tim, Katharina, Paul. Aber mein bester Freund Nummer 1 heißt Theo. Er, Nummer 2, sein 14 Jahre alt. Er ist also so alt wie ich. Wir gehen in die gleiche Klasse und Nummer 3 wohne in der gleichen Wohngegend. Oft, Nummer 4, spielst meine Freunde und ich zusammen Fußball. Theo, Nummer 5, holst mich zu Hause ab und dann laufen wir zusammen zum Fußballplatz. Das ist nicht sehr weit. Dort treffen wir dann immer unsere Freunde und haben viel Spaß zusammen, together. Aber letzte Woche ist etwas, something Lustiges, funny passiert. Am Montag um 15 Uhr. Nummer 6 seid wir auch zum Fußballplatz gegangen und haben uns auf das Spiel gefreut. Aber als wir dort angekommen sind,
war keiner dort. Hoffentlich ist nichts passiert und die anderen Others kommen noch. Hat Tue Nummer 7 gesagt. Wir haben noch ein paar Minuten gewartet, aber unsere Freunde sind nicht Nummer 8 gekommen. Also haben wir zu zweit angefangen, Fußball zu spielen. Zum Glück Nummer 9 hatte wir einen Ball dabei. Wir haben schon fast eine Stunde gespielt. Dann haben wir hinter den Bäumen komische, weird Geräusche, Sounds gehört. Nummer 10. Hast du gesehen, wer da kommt? Hat Tue gefragt. Nummer 11. Gefrage. Nein, ich weiß es nicht, hat Tue gesagt. Wir haben neugierig, curious, zu den Bäumen geschaut und dann 4 Kinder gesehen, die kommen. Unsere Freunde. Warum Nummer 12? Sind ihr denn eine ganze Stunde zu spät gekommen? Habe ich unsere Freunde gefragt. Paul hat Nummer 13 gesagt, unsere Handys haben sich geändert. Change. Obwohl es seit diesem Jahr keine Zeitverschiebung, Timeshift mehr gab in Namibia. Dumme Handys, hat Tue gesagt. Und wir haben Nummer 14 gelacht. Dann sind wir angefangen, zusammen Fußball zu spielen. Okay, Klasse 9, gibt mir die richtige Form das Verb. Ja, Frau, vielen Dank. Frau, darf ich Nummer 1 bis 7 machen? Ja, das ist gut. Nummer 1 heißt, 2 ist, 3 wohne, 4 spielen, 5 holt, 6 sind, 7 sagt. Sind alle Antworten richtig? Nein, Nummer 3 ist falsch. Es ist wohnen. Vielen Dank. Die anderen Antworten sind richtig. Frau, darf ich Nummer 8 bis 14 machen? Bitte. Nummer 8 gekommen, 9 hatten, 10 gesehen, 11 gefragt, 12 seid, 13 gesagt, 14 gelacht. Sind alle Antworten richtig? Ja, das ist super, Klasse 9. Ich freue mich, dass ihr alles versteht. Well, we've come to the end of today's lesson. Please answer the following question. Renata und Angela sind Freundinnen. We've come to the end of today's program. Many thanks to you, our listeners and learners. I hope you enjoyed the program and that it motivated you to learn more about Verben. Join us for our next program when we'll discuss Freizeitaktivitäten. From me, Renata, until next time. The answer there is Renata und Angela sind Freundinnen. Auf Wiedersehen, Klasse 9. Bis bald. Auf Wiedersehen, Frau Besaidenout. Up to the sky, jump to the sky. This program was brought to you by NAMCOL with funding from the Ministry of Education, Arts and Culture and the Commonwealth of Learning.